number. It does come into play in moisture management. Я запитав про ємність катіонного обміну. Вони працюють за принципом накопної рослин, тобто так як грейбар, як авілам. Але ємність катіонного обміну вони враховують, тому що там, де вона низька, означає, що це впливає на засвоєння азоту. Тобто визначають програму живлення азотом, виходячи з ємності катіонного обміну. Most of the fruit sampling we have done immediately as the crop goes off. We do a little bit in season where when the crop is short, they'll go out just to reduce. В основному після збору попереднього урожаю вони відразу виїжджають відбирати зразки ґрунту, але інколи приходиться і в сезон, коли ще культура невисока. How deep does it go, the probe? Roughly 8 inches. На 8 дюймів, це 15 сантиметрів глибина відбору. Okay. What about the tillage and fall fertility application before corn? So next season we are going to plant corn. Yep. What would be the stages you do? Кажу, які тоді перед кукурудзою восени у вас агротехнічні прийоми? Яка грунтообробіток, який живлення програма? Well, we'll put on a flat rate of sulfur, elemental sulfur. We'll spread that now. How much would it be? Typically 35 pounds per acre, up to 90%. Тепер дивіться, 35 фунтів на акр сірки розсипають одною дозою по всіх своїх полях. Вони завжди, це ви будете чути, після того, як заводи перейшли на більш такий екологічний режим, сірки з опадами випадає мало, і їм бракує, тому не додають. Але ми приблизно йдемо 1,1, це коефіцієнт переведення фунти на акр в кілограми на гектар. Тобто, грубо кажучи, це 36 кілограм на гектар буде. Тобто, якщо 35, то навіть 37 кілограм на гектар сірки. Можна питання, це амонія сульфат чи це сірка? Елементарно, він сказав елементарно. Окей. Це діючий. So this is just the pure product, I mean the pure sulfur. 35 pounds per acre. Yep. Если элементарно, то есть. Ну да, ну на 90 скільки? 30? Да, 98 даже. Так, 8. At the same time, then we can go and look at the rig. Yeah, we've got 3 bins on it. So there's a smaller bin for the sulfur. Відразу носять на розкидачі йде 3 баки. Менший на сірку. Ми побачимо його потім. We can go out here. We'll go out and shop the rigs out here. Давайте запрошую зараз. В головному баку є стінка, яка розділяє на дві частини цей бак. Там в основному йде калій. And then, yeah, so potash, and then the other element is we're putting on triple superphosphate, which is 046O. 0,46,0 це в другій секції баку. В першій це калій, в другій це 0,46,0. NPK. This is phosphorus, right? Yes, yep. 3 фосфат. Да, суперфосфат. Not putting on. How much would you, or it's by the recommendations? Yep. So, I mean, but typically, we're probably putting on a couple 100 pounds of potash and maybe 125, 150 pounds of the Couple hundred of pounds. Yep. Product. Yep. Ага, декілька сотень фізичній вазі фосфору вносять і 125 калію. 125 potash, right? 200 potash. Ага, 200 potash. 125 of the triple. Ага, уточнення. 200 калію і 125 фосфату. Фізична вага. Це фізична, він сказав. Ось тут сірка в цьому меншому баку. А більший бак, як я казав, розділений між калієм і фосфором. Yields on certain fertility levels. So, you know, and we found that actually our highest yielding corn is at a pH of 6.2. But yet when we lime for a higher level than that, maybe a 6.5. That way we're not liming as often. Вони аналізували свої найбільш продуктивні зони і зрозуміли, що на їхніх умовах найкраще врожай досягається по кукурудзі при 6,2 pH. Але тим не менше заряджають вапном під 6,5, щоб не дуже часто їздити його розкидати.
But as far as phosphorus and potassium, the highest yields is where you have the highest levels. It's just the higher you can get your potassium levels, especially the better. You're going to have higher yielding corn and beans. По фосфору калію закономірність проста. Чим вище показники, тим краща врожайність. Тобто ми намагаємося витягнути калій, особливо якомога вище. So that, yeah, I don't know that, yeah, we're probably not going to go back to flat rating, but we see such a variability in our, you'd think over years and years of doing variable rate that your soil tests would even out, but they seem like they still maintain a fair amount of variability, so we just continue to. Є таке припущення, якби очікування, що якщо ви будете багато років за дифнесенням працювати, то ви приблизно вирівняєте поле. Насправді не так. Диференціація залишається і каже, я не думаю, що ми будь-коли повернемося до того, щоб вносити все однією кількістю по всьому полю. Роман, а запитання вносити по слабших ділянках зменшують норми чи навпаки? Тобто вони підтягують, чи це вони просто їх беруть? So if you have the lower yielding zones and better yielding zones. So what would be the program of fertility for the lower yielding? You would add additional or you would leave it low? Put a little less on, especially in terms of nitrogen. We wouldn't put as much on the lower yielding. And the good yielding zones you will Put more. more. Багато вже я чув, низькопродуктивні зони будуть заряджати менше, особливо по азоту. Фосфор калій це теж включає, але особливо по азоту. А високопродуктивні зони будуть заряджати з надлишком, бо з них можна витягнути більше. А фосфор лишається, так? Normally, we don't pay attention to, we don't pay a lot of. Це фосфор і калія. Тож все понижає, так? So you would lower the rates in low yielding zones, phosphorus, potassium and nitrogen. Typically just nitrogen. Usually the P and K, we don't pay attention to zones. We'll just. Ага. Зазвичай тільки азот. Фосфор калій не завжди. В погано вродючих зонах зменшення. Так. Фосфор калій він робить, вносить там, де в нього зони і низького і високого калію фосфору, да? А азот він диференціює по зонах урожайності. Да. Але це за правило. Інколи бувають винятки. Він сказав, що фосфор калій інколи можуть теж. Юра, він сказав з самого початку, що вони взагалі азот носять по ємності катіонного воду. Вони заряджають. So, tell about nitrogen program, please. So typically, we'll split apply nitrogen on virtually all our acres. По всіх акрах вони, я пам'ятаю, що задам. По всіх акрах вони азотну програму розділяють на два внесення. And I haven't talked at all about manure, but we've got hogs here, so we've got hog manure. We've got a neighboring turkey farm that we buy turkey litter from. We get municipal waste out of the city of Northfield. So there's several sources of. Тут треба зважати, що у них є ресурс до органіки. Перше, це міські відходи, тобто, грубо кажучи, це компост міський. Також в них є свині і індича ферма недалеко. І вони вносять цей послід і гній відповідно також. So typically any type of a. Зараз. The manure will apply flat rate. That we won't variable rate. What is that? We'll just do it at a flat rate. Everything. How much? I mean. Well, typically like hog manure is 4,000 gallons per acre. It depends on the test. Ага, а тут же самі переводьте. По свинському лайну то буде 4000 галонів на акр. Запишіть собі, потім переведете. Це одна доза на всі акри. So 4,000 gallons per acre. Я зараз не порахую тут. 7 тисяч? А, то небагато. 7 тисяч літрів. Окей, next. А, ні, не так. 15 тисяч літрів на акр, а це множить на 25. Це десь, А множити, так. Да. це десь 37 тисяч літрів на гектар. Ну це вже більш реально. 37-40, так. Да. Угу. But on our non-manured acres, typically we'll put on roughly 2/3 of what we expect to apply of our nitrogen pre-plant. 2/3 pre-plant. Say we're going to put on 200 units of N on a cornfield. We'll put on roughly 135 Ага, units дивіться, of N. якщо не було внесення гною, тоді вони 2/3 від програми живлення азоту заряджають до всходів.
до посіву. Тобто, якщо 200 планують внести діючі речовини азоту, 125-135 кг вносять до посіву. And what form will that be? We're using just about all urea. Все буде карбамід. Yep, with this thing, so, yeah. Да, сухий, добре. Без заробки, без нічого, просто поверху розкидується. Do you use any, how do you call it? Ір, це Пол справив, скажи, це з приводу готелю на завтра. Да. Він тобі розкаже. Do you use any coating for the urea? We have not, no. I mean, we've tried some in the past. It's fairly expensive compared to, so Ви побачите, тут дуже багато використовують полімерного покриття на карбаміді. І це якби загальна практика. Він каже, ми від цього відійшли, тому що занадто дорого. Полімерне покриття, якщо я не помиляюся, розстрочує вивільнення азоту на 60 днів. Пролонговує. Да. А ціна? So we're doing more split application rather than putting it all on up front. If we did put it all up front, then we'd be more apt to use a coated product. Це було би актуально вносити з полімерним покриттям карбамід, якби вони всю програму живлення заряджали до посіву. А оскільки вони розділяють, тому так економічніше. Носять карбамід цією машиною? You apply it with this spreader, right? Pre-plant, yep. And then we've got another spreader. We've got another spreader that's runs narrower tires, so we can go, when the crop is roughly a foot tall, then we'll come back with a second application and put on the balance of the urea. Also urea. Yep. Цим до посіву і є ще з іншою колісною базою, яка дозволяє проходитися по кукурудзі, коли вона має приблизно 3 см заввишки, і вже решту теж карбамідом довносять. До посіву коли? Pre-planting, how earlier before planting? 2 weeks, 1 week, couple of days? Чи з осені? Couple days. Декілька днів до посіву. Як обробляють ґрунт? Це What is the tillage practice that you use? Well, typically if it's corn following soybeans, we'll either do a field cultivation or Кукурудза після сої, або вертикальний грунтообробіток, якщо треба, або культиватор. Навесні? It would be spring, right? Yes, spring. We're just doing a little bit of no-till, but the bulk of the acres are either getting a shallow field cultivation or vertical tillage. Спочатку, ми пробують зараз на початкових етапах no-till, але якщо брати валово, то або неглибокий культиватор, або вертикальний ґрунтообробіток. чизелювання чи використовують? Any chisel? Well, for acres that are going to be corn following corn, those are fall chiseled. А от акри, які кукурудза по кукурудзі другий рік, відповідно виходить осінній чизель. А можна питання, коли ми використовуємо осінній чизель, чи не пробували добриво вносити локально глибоко чизелем? Have you tried to apply fertilizers locally with the chisel plow in the fall? We have not. I mean, there's Ми сьогодні, здається, побачимо такі обладнання. L&D компанія це робить. Не пробували. I mean, there are guys that do strip tillage. They're applying it right in the row. Ті, хто практикують стриптіл, то стриптильними агрегатами це роблять. And what about tissue testing? Do you do any in the season? Very limited. Typically the plant's growing so fast that it's going to show deficiencies. We know that. Я запитав, чи роблять аналіз листка. В основному ні, ніколи, тому що, грубо кажучи, дуже швидко розвивається рослина, і вони вже помічають по полю, коли щось бракує. Скажімо так. What is the seeding density of corn? Is it variable? It is, yes. Yep, it is variable. Диференційований густота посіву. Well as our soybean seeding. So typically we're going to be most of our corn is going to be in that around 34,000. В середньому 34 тисячі на акр густота посіву кукурудзи. We've got some sandier soils. We may go down as low as 22,000. В піщаних ґрунтах до 22 тисяч доходить на акр посіва густина. And then irrigated soils will go up as high as about 38. You have irrigated soils, true. Some, about 10%. 10% в них зрошення. Is it top irrigation or
Ага, це фрегатами. So what would be that 40 you said? The density in this irrigated? 36 to 37. А 36-37 тисяч насінин буде на акр при поливі фрегатами. What is the season? How long does it take for the seeds to produce? We'll usually start planting about mid-April. Сіють всередині квітня. And then hopefully we're done planting by mid-May, you know. До середини травня вже закінчують посів. And harvesting? We take a little bit of corn. We took some 99-day corn here. 99 днів сезон насіння. Тобто в них нема ФАО, ви знаєте. 360 фау подав. Yeah, so harvest is going to be from mid-September till usually right around the 1st of November. З середини вересня до 1 листопада зазвичай закінчується уборка. And what brands of seeds do you use? Primarily Pioneer and DeKalb. В основному Піонер та They're the two big Декаль. ones, but Будь ласка, органіку. Чи пробують диференційовано? Have you tried to apply manure or organic fertilizers variable rate? we have not, no. Ні, не пробував. Do you think it would make any sense because you are variable rating nitrogen? Well, if your Compost, for soil example. tests were variable enough for phosphorus, I could see trying it. Логічно вносити органіку по внесенню, якщо ви бачите дуже велику строкатість по фосфору в ваших полях. But we, Do you think that it would make sense to level up the poor yielding zones by compost, applying more compost there? well, typically we're trying to target lower testing farms for manure. So that, we'll test we pick some of our lowest testing farms for phosphorus and we kind of target those for manure. Rather than, Тестують поля, і ті, що найнижчі в показнику фосфора, вони туди вносять пріоритетно весь гній. Да, суцільно. Мікро-макроелементи. Ну, мікро, то є більш цікаво. Він казав цинк. we've got plenty of acres to rotate manure around on, so typically we're not going back to the same field. Maybe once every 3 years at the most. Гною недостатньо для того, щоб покрити всі гектари в один сезон, тому раз в 3 сезони вони гній вносять в поля. На один рік врожаю заряджають чи на 2? So when you are applying manure, you are calculating it for the next year's season, or you calculate that it will be released the second season and the third, so you are calculating for 3 seasons or 2 seasons yield. Typically 2, right? I mean, Основно we на 2. figure, yeah. І головне, як вони від форми органіки, як вони заробляють? How do you till in the manure? That is knifed in as it's being applied. Врізається ножем в how deep? It's just a rolling disc that throws dirt on, it comes out of a tube. There's rolling discs that just throw a little. Ага, просто диски, які там, де врізали ножем, засипають, присипають. So it's relatively shallow. How much? Shallow application. You're probably only throwing 2 or 3 inches of dirt over the top. Воно виливається по поверхні і 2-3 дюйма до 7,5 сантиметрів накидається зверху. And compost, do you till it in? That we'll chisel that in. Чизель. Компост і чизель. Ideally. Yeah. В ідеалі. Вони розкидали, а потім чизелюють. So you spread the compost and then you chiseled it. Yeah, typically about 11 inches deep. So До 11 дюймів, до 27 сантиметрів. І на їх питання, зараз, і на їхню думку, це переміщення достатньо. So and this is the best mixing you can apply for compost, to your opinion? well, we've got enough. Our land isn't all that flat. We're farming these hills and that, so we don't want to do more aggressive tillage. That's probably about as aggressive as У їхніх умовах, коли є багато схилів, щоб не допустити ерозії, це максимально, що вони можуть зробити. А роблять додаткові якісь, чи дискування додаткові? Any additional disking or tillage if you need, maybe moldboard plowing?
Yeah, we haven't plowed for. Саме для переміщення. Yeah, to mix the compost, for the purpose of mixing. No, we don't do that much tillage because our soils are that erodible. We gotta kind of Не watch роблять. how Є much чисте tillage. працювання і бачення щодо внесення компостів там локально, десь стрічкові на глибину. Have you considered any variable rate compost application, like to the certain depth, or with lines, or in a row, or pelletizing? No, I mean, I think if we were limited if we were applying to the same fields like every other year, and we had a limited land base, then we would maybe pay a little more attention to. Не з його акрами. Якби було менше акрів, тоді да, вони б так от більш точно підходили до внесення, але з такими площами їм достатньо просто розкидати. Ігор? По азоту. Говорили, що приблизно там 30% азоту вносять після посіву. А чим вносять? Вайдроп чи врізають, можливо, в ґрунт? So the urea applied in season, is it applied also with the broadcasted, or how? Yes, correct. With the Air Max system, so it is or just plates? Spinners. Yeah. Просто розкидаються по поверхні спінерами, тарілками. Карбамід, так. Кажу, а в фазу, коли така гранули не залітають, не опікають? Колись запитували, сказали, що опіки ці не страшні. So when you have the granulars coming into the leaf, it doesn't hurt the crop? Well, it'll burn it a little bit. But that's why we try to get it when the crop is. Трохи припалює, тому ми на мінімальній висоті культури його даємо. 30 сантиметрів, він казав, фут висота. So we try to get it applied before the crop gets much over a foot tall. So then. Намагаємося не допустити, щоб переросла 30 сантиметрів кукурудза на внесення карбаміду. Trace elements. You said that you apply zinc, right? Not a lot. We pay attention to the soil tests, and again, we'll target manure applications to those farms that have lower testing zinc. Ага. Цинк – це другий елемент, по якому визначають пріоритетну зону внесення гною. But we have done some zinc application where it's basically a powder and it's being mixed in with the potash. Ага, цинк додають як порошок, підміксовують, імпрегнують, да, в калій. What would that be, the zinc formula, and what would be the rates? So, zinc sulfate? Brad, are you familiar with Wolf Tracks? Oh, Brett. Wolf Tracks zinc? They're wondering the formulation. I should know that. We've done very little of it. They use it as egg partners. We'll see it when we Ага, ми побачимо цей цинк. hold that question. And that's where we got it last year. So Ми зараз в кооператив поїдемо, де ці добрива якраз. Це, до речі, наш координатор по Міннесоті, Бред Карлсон від дорадчої служби. if I don't know it, Brad knows it. Бачите, фермери не сильно вникають в такі вже тонкощі. В них є консультанти або є кооператив, де все розкажуть. В кооперативі ви дійсно побачите всі ці нюанси. Can we speak finances? What would be the cost of production of 1 acre of soybean and corn? Average. The corn is going to be up probably $9.50 an acre. $9.50? Oh, $950 an acre. $950 на акр кукурудза в затратах. And soybean? Soybeans are going to be around 800. Десь $800 соя. 800. Thank you for openness. That's a lot. That's a lot. Yeah, no, I know it's a lot. That's including the land rent or is just це з орендою? That's everything. Yep. Є. Ну це вже буде некоректно запитувати. Нема дотацій. В Штатах нема дотацій. І з усім це всі затрати. So these are the total costs with Банка, лізинг. with interest rates, with taxes. Yeah. Да. Бо є ж штати, де вони там практично не заробляють, просто дотація. Дотацій немає в Штатах як таких. Які дотації в Штатах? Немає. Це тільки якщо ви віддаєте землю, там, наприклад, якісь дуже обмежені програми, ну там пару акрів. А можна яка тут кількість податків ось і все? Can you
anyhow evaluate the taxes that you pay per hectare? I mean, like in percent from the, or how do you pay taxes? Typically, well, it kind of varies by county and township, but for land that we own, it's going to be around that $50 to $55 per acre. $50-55 на акр. Приблизно. Ну, це залежить від району, як там, ОТГ, да? А по сої яке живлення? Soybeans Well, fertilization. no nitrogen, Азоту не дають. but we try to have either elemental sulfur applied the fall before. Намагаємося або елементарну сірку восени перед посівом сої дати. So we've got some fields that we're applying 20 pounds of elemental sulfur the year ahead of soybeans. Перед соєю десь приблизно приходиться тоді 20 фунтів елементарної сірки на гектар, на акр. Or ahead of second year corn, we're applying 35 pounds of elemental, and some of that should carry over to the following year's А перед soybeans. другою кукурудзою 35. І це з розрахунку на те, що трошечки на сої додасться. Тобто до тих 20, що вони перед соєю вносять, ще буде залишкова після перед кукурудзяним внесенням. So Any trace elements? typically not, unless it's really low in zinc, where we may try some of the, the zinc coating on, applying it to the potash and then applying it ahead of. So, Corn. Well, we'll do applications of P and K ahead of soybeans if we feel that it needs it. По цинку, якщо бракує в полі цинку, то перед соєю фосфор калій можуть давати в цьому в порошку цинку. So P and K would come before soybeans. Well, if it needs it, I mean, it kind of. Це в цих випадках, коли зона вирощування сої дуже низькопродуктивна і потрібно додати живлення. It's kind of different on every farm, but say on a rented farm, if we have it rented for 2 years, and the first year it's going to go to soybeans, we're going to probably put 2 years worth of P and K on that first year, even though it's ahead of soybeans. Якщо в них земля в оренді, і вони її тільки взяли, то вони заряджають перед соєю фосфором калієм на 2 роки вперед, сходу. Не довіряють попередньому власнику. Якщо в них була земля довше, вони знають свою систему живлення, то не роблять цього. Research has shown that the nutritional needs of soybeans are not as high as corn, and therefore most farmers, and because phosphorus and potassium are not readily lost in the environment, most farmers will save in the Midwest will save on the application cost by applying 2 years worth of phosphorus and potassium ahead of the corn crop and then just skipping soybeans. That's standard practice. Стандартна практика по всьому середньому заходу, як підтверджується дослідженнями університету, це внесення калію, фосфору перед кукурудзою з розрахунку на другий рік сої. Тому що соя не є такою вибагливою в цих елементах, тому перед кукурудзою заряджають з надлишковою під сою. As Bruce says, it's not that they wouldn't apply fertilizer ahead of soybeans, but there usually has to be a specific reason to do it. Зазвичай перед соєю не вносять цих добрив, але вони розуміють, що десь соя їх візьме. Тобто має бути на це причина. А відповідно, коли вносять, це теж є причина. Чогось десь бракує. Тобто виняткові ситуації, так. Наскільки оренда землі, як переходить земля, якщо переходить власника? How often do you change your acres? I mean, you said that sometimes you get new acres that has not been in rent for 2 years. Yeah, typically not much change at all. I mean, Зазвичай залишається одна й та сама земля, вони рідко коли міняють. we had a